Hello，我哋又翻嚟佢哋 Up Up Channel。Excuse，咁咧，我哋依家就去茶樓啦。The Chinese restaurant。咁咧，呢個咩嚟㗎？兩支棍嚟打鼓㗎係嘛？It's chopsticks. Okay? If you don't know how to use chopsticks, I'll tell you. So you put it like this. You hold it like this. Some of my friends use it like this. You hold it like this and snap. See, I'll tell you. Look. So you can grab something. Well, if your chopsticks are dirty, do you put it on the plate? No. You use this. For what? You put it like this. You'll touch it. So, first, you fold it over in half. Yes. And fold it again. And blam. And then you fold it like this. There you are. 嘢咧有你啦，食啦，開檔。好肚餓啊！食邊樣先啊？哇，我覺得食呢樣先啊。嗰啲咧，食下先。呢個成個。你教你用啦。成個。哇！話咩都係食嘅，其實都幾熱㗎喎，要熱㗎。攤凍下先啊。Hello， 我哋又嚟啦。嗰個熱嘅，所以我哋未食住。呢個就係叫炸兩。試下先。炸兩係有個腸粉包住個油炸鬼。脆唔脆？攞筷子。燈都可以用下㗎嘛。得唔得？得唔得？哇，正啊！哇，好粗粗喎！哇，係啦。我哋食呢啲腸卜卜。係啦。你最中意食邊個啊？你介紹。我咧就最中意到呢個，因為個人都搶晒啦。呢個咧，呢個你點嘅喎？叫咩？小籠包。呢個係鳳。係。嗰個咧，你睇茶餐廳個片咧就見過就係蝦餃。大字餃。好。係。快啲食啦！食啦！食啦！佢就係呢個。我哋就介紹呢個俾你。純粹。OK。哦，啲啊。啲。哇，好脆啊！哇！好正，咩事啊？好啦，我都開咗。